Bola ba segela fa thoko mo go ikwadiseng ditlhatlhobo tsotlhe tsa Botswana Examinations Council. Setlhopha sa Tripa se sa dire sentle mo Dikgang ya Botswana Basketball Association ya borre jaaka ba letse ba kwadisitse tatlhegelo ya bone ya pakaeno. Boinelo Ntshole ke o ranolang ka puo ya diatla mo thetsong kamogela a bo di amogele. Mo pegong ya ntlha makgaolakgang a mmabontle wa Miss World 2024 a tsweletse kwa toropo ya Mumbai kwa India. Moemedi wa Botswana ko Lesego Chombo o tsweletse ka go dira bontle ka jaana se tsa tlhophilwe go nna mongwe wa bommabontle ba fera bobedi ba ba hetetseng kwa legato le le latelang mo kgaisanong eo. Chombo ke mongwe wa bommabontle ba ba 23 go tsweng mo Aforika ba ba mo kgaisanong eo mo go ba le 112 ka kakaretso. Fa fenya kgaisano e lefatshe leno le tla phadisanela go ka tshegetsa kgaisano e ka ngwaga wa 2026. Go solofetse go ketsego ya dikgang tsa go latlhegelwa ke kutlo mo isagong e le ka mabaka a malwetse a ditsebe bothata ka nako ya pelegi le medumo e kwa godimo mo mafelong mangwe a mebereko. Se se builwe ke mokwaledi mo lephateng la botsogo Professor wa Tlhokwang Nkozomana mo letsatsing la segopotso sa kutlo le le neng le tshegeditswe ka Maung ka Labotlhano a rutwapego ka Mpho Aaron. Go ya ka dipatiso tsa lekgotla la botsogo la mafatshe batho ba feta 1.5 billion lefatshe ka bophara ba nna le bothata jwa go tlhoka go utlwa sentle mo botshelong jwa bone mme ba le 360 million bone ba tshela ka go tlhoka kutlo 9% e le bana. Professor Nkomazana go tlile setšhaba go tlhomamisa gore ba tlhoka kutlo ga ba tlogele kwa morago a gatelela botlhokwa ja go ba thusa gore ba kgone go itirela sengwe le sengwe le gone go nna le seabe mo ditirong tsa setšhaba. Rona jaaka lehazi re na le bokgoni ja gore le rona re ka baballa kutlo le disebe tsa batho ba rona so that le rona re se ka ra iphitlhela re le mo bogorogorong ja batho ba bantsintsi ba go leng ba latlhegelwa ke kutlo mo mahatsing a tlhabologang. A re tšhentšhenyo o ra rona gore le rona re dire gore re reetse dilo tsa rona mme re diretse ka tsela e leng gore e seife. Jaanong ke ntse ke bua ka gore so se sengwe se e leng gore re le lephata la botsogo re mo tseleng ya go se dira le se e leng gore ke bise go dumelang gore ka ga e buswa ka pela ke go bona gore re nne le tsone di-guidelines tseo tsa gore bana botlhe ba ba tsholwang le ba bannyenyane le ba ba yang ko sekoleng ba nne ba tlhatlhobelwa kutlo. We have developed modalities and strategies to mitigate challenges relating to ear and hearing care, hearing loss and deafness, of which the commemoration of this day is one of them. So the objectives of World Hearing Day are as follows. The first one, we wish to promote ear and hearing care and relegate misconceptions on ear and hearing care. We want to raise awareness on hearing loss and deafness and to ensure that no one is left behind. Re tshwanna ke gore re challenge re le tšhaba re challenge re le society gore phetogo ya gore batho ba kgone go tshela jaaka nna le wena e simolola ka nna mme ha e simolotse ka nna e tla tsena mo go yo latelang mme e tla tsena mo tšhabeng ka kakaretso. Ammaruri, the mindset change is a must as far as hearing challenges and hearing issue is concerned in the country. Segopotso sa letsatsi se ne se itebagantse le go rotloetsa go fetola maikutlo go netefatsa gore ditlamelo tsa botsogo jwa ditsebe di ka akolwa ke mongwe le mongwe. Se ke kgwetho mo bana le seabeng go netefatsa gore mananeo le dikakanyo di itebaganya le go nyeletsa kgetololo ya batho ka kutlo le ba ba latlhegelwang ke kutlo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Mo dikganyeng tse di sa tswang go goroga mmabontle wa Botswana Lesego Chombo o fetetse jalo kwa legatong la bommabontle ba e leng gore ba ga godimo ba le bane mo nakong ya gompieno kwa kgaisanong e tsweletseng jalo mo nakong ya gompieno kwa India. Weso re a tswelela mo golwane kwa sekolong sa Regent Hill International School re Father Phuthego a re go botlhokwa go ruta le go tlhalosetsa baithuti ka ditiro tse di leng teng gore go nne motlhofo mo go bone go tlhopha dithuto tse di tsamaelanang le ditiro tse ba di eletsang go di bereka fa ba fetsa sekolo. Re Phuthego ka ilise kwa ditshupong tse di neng di rulagantswe ke sekolo seo go ruta baithuti ka tsela e maleba ya go kgetha dithuto tse di maleba go ba fitlhisa kwa ditirong tsa ditoro tsa bone. Rutlwepego ka go boletsa boitshwarelo.
Go le gantsi bontsi jwa baithuti bo iphitlhela bo tudilwe ke sebaka sa go bona kaedi kana bogakolodi ka ditiro tse di teng fa ba fetsa dikolo kana dithuto tsa bone. Fela se ke nngwe ya dilo tsa konokono mo loetong la moithuti gore a bo a ka kgona go fitlhelela ditoro tsa gagwe. Go botlhokwa gape gore go nne le mongwe yo ba thethelang ka ditiro tse ba di eletsang, mme segolobogolo go rutiwa gore moithuti a ka goroga kong ka tsela e ntseng jang. There exists a gap between high schools in Botswana and tertiary institutions, and we were hoping that we'll be able to close the gap to create a platform where tertiary institutions are having a conversation with high school students, because fact is high schools do actually feed tertiary institutions, and therefore we're supposed to be running our curricula towards making requirements or towards meeting the prerequisite that are needed for tertiary institutions. Ditshupo tse di ne di tshologelwe ke makalana a thuto a feta 20 go tla go thusa baithuti go thakgola tsela ya bone ya go goroga kwa ba eletsang teng. We assist students with university applications. We work mainly with universities in the US, UK, Canada, and Australia. But we also assist with universities all over the world. Ra ba gakolola gore ba ka ya kae ha ba batla go ithuta eng. Ra ba gakolola gore kwa le kwa go ntse jana, it's not safe. Probably try these other countries. We are here to talk to these kids about our open schooling programs, to say to them that, look, in an event you didn't do well in your exams at Form 3 or Form 5, there is an alternative to give you another chance. Sebaka se se gorogile ka nako e maleba malatsing a fela le khota la back le sena go golola maduo a baithuti ya lekwalo la bothano. There are less women in the sector of politics and with this international affairs and diplomacy, and if I end up as a diplomat and obviously gain more information outside to improve this country. BKBW, they're probably my best ones so far, since they're able to go international and they have both of the degrees that I could pursue for. Dinako tsa gompieko ga se tsa maloba ka jana mo dinakong tseno go na le ditiro di le mokawana tse motho a ka nopola mo go tsone. Ka jalo kaedi ya tlhokega go itsa ketsaetsego mo baithuting mo kgabagareng ba iphitlhelang kwa ba sa kgathegeleng teng. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Baithuti ba le 17 ba ba amegang mo kganyeng ya go utswa dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa lokalo la botlhano ngogola ba segetswe ha thoko mo go ikwadisetseng ditlhatlhobo tsotlhe tsa Botswana Examinations Council mo sebakeng sa ngwaga tse pedi. Tona lephata la thuto le tlhabolodikitso Dr. Douglas Letsholathebe o tlhalositse kotlhao eo mo phuthegong ya babegadikgang fa a ne a rola semmuso maduo a mophato wa botlhano. Tsholofelo Tombale wa apega. Ka kgwedi ya Phalane ngwaga e fetileng go ne ga nna le tlolomolao mo tsamaisong e lolameng ya ditlhatlhobo tsa Botswana General Certificate of Secondary Education Examination, jaaka go ne go lemogiwa gore badiri bangwe ba ba rweleng boikarabelo jwa ditlhatlhobo tsa mophato wa botlhano ba file baithuti ba le malwa ba ba neng ba tshwanetse go kwala ditlhatlhobo tseo dipampiri tsa ditlhatlhobo. Ditlhatlhobo tseo di na tsa tshwarwa morago ga dibeke di le 2. Lephata la thuto le tlhabolodikitso le papamaditse fa Botswana Examinations Council e tsere dikgato tse di maleba go gagamoletsa setoropo ba ba amegile mo tlolong molao eo. Withdrawal of recognition for the center in question, so they are not recognized anymore as one of our centers. Secondly, sanctioning the center personnel from conducting back examinations activities for a period of 5 years, and nullifying the results of the 17 candidates who directly assessed the question papers, and further banning them from registering for back examinations for a period of 2 years. Tona gape o na tlhalosa dintlha tsa tiragalo eo fa a araba dipotso tsa babegadikgang. It's one center which is in Silibe Pikwe, and there were 17 students involved. But you know it better than me. Disclosure for now. Mehala, please bear with us, because the information they will be appearing to court very soon.
in a matter of a week or two. Setšhaba se ne sa tlhomamisediwa gore ditlhatlhobo tse di neng di tshwerwe di ne di na le boleng jo bo tlhomameng. The processes were quality assured by the Cambridge University Press and Assessment. The assessment processes and the environment under which the examinations were conducted were tested and validated by the BEC board. And I'm confident that the results represent the true capabilities of the candidates. Tona gape o ne a kgola babegakgang ka go bega sentle dikgang tse di neng di ama tshokamo eo mo tsamaisong ya ditlhatlhobo tsa monogae. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. mo tshwarela molaodi wa kgaolo ya Okavango mme Tumelo Tamasega Chibua o supile fa puso e ikemiseditse go tlhabolla bomme ka go bafa dithuso di akaretsa bogakolodi le madi go tswededisa dikgwebo tse ba ka itshetsang ka tsone le ba malapa a bone a re seo se itshupa thata mo maneneong a puso a farologaneng a lebaganeng le go tlhabolla matshelo a bomme jaaka la nyeletso lehuma se se buile maabane fa go tshwaiwa letsatsi la mafatshefatshe la bomme kwa Ncamasere Tumisang ke latlhilwe wa bega. Fa e sale lenaneo la nyeletso lehuma le simolodisiwa, kgaolo ya Okavango ke nngwe ya tse di gatetseng pele thata mo go tlhabololeng lenaneo leo ka jaana go setse go thusitswe bomme ba le 142 mo kgaolong eo. Motse wa Ncamasere ke nngwe ya metse e anyileng thata mo lenaneong leo. Poverty continues to deprive women of the right to a decent standard of living, food security and nutrition, housing, quality healthcare and education. One of the most challenging barriers to the welfare of women and persistent wealth gap between men and women is access to key factors of production such as land and finance. So I must note that International Women's Day is a monumental milestone written in the annals of women's struggle for freedom and gender equality. Dipalo-palo di a supa gore motho wa Meikete o amega thata go na le yole wa rre. O ka ipotsa gore tota ke eng le bone ba ba amegang ke eng se e leng gore mo e leng gore ke bone ba e leng gore bontsi jana ke bone ba ba amegang le morafe le setšhaba sa Ncamasere le boeteledipele jwa kgaolo ke tsone dintlha tse e leng gore tshwanetse gore re di lebelele re di sekaseke ga e leng gore go na le dikgopi teng re sutise dikgopi tsa teng gore bomme le bone ba te ba nne le matshelo e leng gore bomme ba rotloeditswe go ruta bana ba bone ba ba setsana go itse go dirisa dikitso tsa bone go itshetsa go thabolola matshelo a bone. Ha o rutile mosadi wa bo rutile setšhaba ba nkutlwa batsadi go ruta mosadi ke go ruta setšhaba. Keletso ya me bomme ke gore le tse ka thwahalo thuto ya bana ba lona ba ba setsana ba nkutlwa ba gaetso gore ka moso ba bo ba rutegile ba iperekela. Go na le mananeo a bo maboipelego gore ne rona re itirele ka diata ha o nna hela o sa itirele a bo o lebagana le ene re hela gore sengwe le sengwe e se rele e se shabo ha ona o kgonagala. Ngwaga o letsatsi la mafatshefatshe la bomme le ne le tshwerwe ka sethogo se se reng beeletsang mo go bomme go hego sa tswelelo pele. Tumisang ke latlhilwe BTV News Ncamasere. Mogolwane wa lekala la Namibia la Operations and Administration Retirement Funds Institute Reside Will Scholz a re go botlhokwa gore batlhokomedi ba madi a motho a amogelang a tsena go tlogela tiro ka bogodi ba tlhaloganye thata ka dipeeletso tse ba tsenang mo go tsone ga mmogo le ditlamorago tsa tsone. Re se go jo letsetse kwa dijong tsa maitseboa tsa mokgatlho wa Botswana Patients Society mono Gaborone maabane a rutlwe Monica SETSWANA. Madi a motho a amogelang a sena go tlogela tiro kgotsa pension a botlhokwa thata mo go netefatseng gore Batswana ba nna le dipolokelo tse di botoka go ka itshetsa mo bokamosong. Ka jalo go botlhokwa go tlhomamisa gore batlhokomedi ba madi ao ba tlhaloganya fa ba tshwere bokamoso jwa Batswana mme ebile ba tseye dipeeletso tseo ka manontlhotlho. We need to question what is being said and they need to bring it back home for us. We need to understand what exactly the impact of these investments are, what assets we are investing in, and what the ESG impact is going to be from a governance, social, as well as environmental perspective. So when an asset manager comes and tells you about the Russia-Ukrainian war, and apologies to the asset managers in the house, please ask them how that affects the Botswana Pension Fund.
or the fund that you are invested in. Tell them to bring it back home and make it make sense for you as a board. As we come together to dine, to socialize and to celebrate, let us embrace the spirit of fellowship and mutual support that defines our pension society. May this evening reflect our shared values, our accomplishments, and our aspirations for the future. Moleto o tamorago ga phuthego ya ngwaga le ngwaga ya Botswana Pension Society e neng yo kopantse bana le seabe mo mohameng o go ta go buisana ka ditsela tsa go netefatsa gore madi a bolokilweng a ata ka seo se ta thusa gore maloko a bona madi a botoka. Le fa go ntse jalo go kailwe ha go tshwanetse ga nna le dikitso ka seemo sa mohama o monogae mo diphuthegong tsa mofuta o. We want to find out how many people actually retired, how many people actually bought annuities, and we need to then have a material evidence to actually say, where are these people? And then we can write more books. I don't know whether we are together to say, actually, 500 people retired in 2024 from the report that is produced by NDP. And then we say, actually, only 250 people bought annuities, Ramakanza. And then the next question is going to be, where is the other 250? Bathokomedi ba madi ao ba tsweletse ka go gakolola go ruta maloko ka mosola wa go somarela madi a bone gore ba kgone go a dirisa le mo bogoding jwa bone. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Tona dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla utlwetse a re dikgosi ke tsone konokono mo go kopanyeng le mo go ageng setšhaba ka jalo go botlhokwa gore ba nne ba rutuntshiwa ka dikitso tse di maleba go inaakanya le mananeo a puso a go tlhabolola lefatshe. Tona a utlwetse o buile se bošweng kwa tshimolodisong semmuso ya phuthego ya lephata la magosi kwa Big Valley. Lone Sekobo wa bega. Tona a utlwetse a rekelang tlhabatshegetsa phuthego ya mofuta o mme maikaelelo ke gore e nne ngwaga le ngwaga go leka go atumetsa magosi le puso ga mmogo le go baneela sebaka sa go itsheka-tsheka e le baeteledipele le baagi ba setšhaba. A chief is the executive head of the tribe, and as such exercises executive functions. The first forum of this kind is a way of bridging the gap between government and Marara, as well as introspect, reset, and reclaim our executive functions as nation builders. Going forward, Mararami, the Khosi Forum shall be held annually. On national building, e le gore rotlhe ne re dumalana gore ke yone tiro mang e leng gore ha re le bogosi re labaganya le yone gore re dire over and above many other developmental issues tse tshwanetse re be le gore di eteletse ko pele ha re le ko magaeng a rona ka transformation ya ka kene ke bolela gore le rona ha re sala le ko marago. We want to rebrand, we want to transform, we want to change the way we are doing things for progression or for prosperity or better improvement in terms of service delivery ha re le ko dikgaolong tsa rona ko ntse re di eteletseng pele. Ka fa tlase ga setlhogo se se reng a re changeng, Tona a utlwetse go tlhalositse fa bokopano jo bo neelang magosi le bone e le lephata sebaka sa go fetola ka fa ba ntseng ba dira ka teng go leka go tokafatsa ditirelo. O ne gape a supa fa ba inaakantse le go tlhabolola lephata la dikgaolo ka go ba neela ditlamelo tse di tla tlhofafaletsang magosi tiro. Mo godimo ga moo, Tona o kaile fa Bogosi Act e seilwe ke nako ka jalo a rotloetsa magosi go nna le seabe go e tlhabolola. Lone Sekobo, BTV News, Big Valley. Wa tswele bile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela bomme kwa motseng wa Good Hope mo kgaolong ya Morolong ba ne ba phuthegile go ipelela seabe sa bone mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno. Phel Phuduhudu wa bega. Ka kgwedi ya Mopitlwe e tlhola malatsi a le bofara bobedi mafatshefatshe a ipelela letsatsi la bomme. Letsatsi le le diretswe go tlotla dikatlego tsa bomme le go sireletsa tekatekanyo ya bong. Mo motsaneng wa Good Hope letsatsi le le tshwere botlhokwa le boleng jwa motho wa mme jaaka bana ba phuthegile go ipelela dikatlego tsa bone le go buisana gore ba ka godisa itsholelo ya lefatshe leno jang. Women's economic empowerment e raya gore
ensuring women can equally participate in and benefit from decent work and social protection, access markets, and have control over resources, their own time, lives, and bodies. An increasing voice, agency, and meaningful participation in economic decision-making at all levels, from the household to international institutions. Re hanu bagaetsho go tla go rotloetsa gore mme gone mo lontsong le go dira ra go lemoga bomma ra lemoga gore sengwe sone se ntse se dirwa mme ke ne ke re ke tsile gompieno gore ke re a re itshekatshekeng gore re ka tokahatsa ha kae jang ha re hetola dikakanyo tsa rona. Go ya ka dipatlisiso go tswa kwa lephateng la bong le tlhokomelo ya bana, kgaolo ya morolong e tsweletse ka go gatisa dipalo tse di kwa godimo mo kgontshong ya bong. Gore re tsenye power le bomme re tshwanna ke gore be re go ga as a team ba ga tswa re bua ka dikgang tsa kgokgontsho mapodisa ga ka kgona le nosi mabuipela ga ka kgona le nosi gender ga ka kgona le nosi khosi ga ka kgona le nosi. We need to work as a team. Re tshwanetse go bereka re le mmogo gore re kgone go hitlhelela mono re o batla. We need to invest mo go rona bomme, invest in each other, invest mo dipolotiking, invest re ne re tsa bomme re ba isa go pele akere ke mo to gore emelang go pele ha isemme ke ene helo itse mathata ga wa ke gore mente ona le maneno hela le mantsi a leng gore a ka thusa bomme a leng gore o tsa mataga go bore a re ha o mo thusa wa go thusa gore le gole mmogo gore tšhaba Botswana e gole ke gore bomme ba gole ba gaetso. Mo setlogong se se reng beeletsa mo go bomme go fefosa kgatelopele borre ba rotloedi ya go kgothatsa bomme jaaka ba tsweletse ka go dira maiteko a go godisa itshololo le go tlisa tlhabololo ka go rututsa bomme le go bana le ditlamelo lefatshe le ka kgona go fitlhelela maiteko a go nna tšhaba e dirang dilo ka tekatekanyo. Pearl Bududu, BTV News, Good Hope. Company ya Botswana Telecommunication e abetse makgotla a ditlhabololo tsa metse le 30 di-SIM card tsa SMEGA go simolola dikgwebo. BTC dirile jalo go rotloetsa makgotla a go itirela madi le sego mokwaisi wa pega. Koporasi ya ditlhaeletsano ya BTC e tshwaragane le ba Bank of Botswana ba simolotse letsholo la go isa kwa bathong tiriso ya madi ka mosokela tsebeng ka lenaneo la go tsenya Batswana mo go godisong itsholelo ya lefatshe mme ya re mo letsatsing le bao ba le mo kgotleng ya gantsi. Ga re tsena mo metseng ya lona le mo dikgotleng tsa lona re tshwaragana le ba VDC re be re fa se se bidiwang go te starter pack. Starter pack se se dira gore VDC yena e nne le bonyenyane bo e ka simololisang kgwebo ya SMEGA ka yone gore le lona ga re sena go ka re gompieno re ga gompieno ke la bone go ka go se tsamaile re seo re tle re sala le kana me o le na re go na le funeral cover go na le mo SMEGA ra go e bona kae re be re bona gore ga re le Batswana re tshwantse re le rona re bona gore re tlhama ditiro yang ga ke re tiro ka bona le go ditopo kana go BTC hela nte re bona gore re ha VDC jang matla a gore le bone ba kgone go thusa morafe o ba disenya le bone. Dingwe tsa ditirelo tsa BTC di dirisiwa ke puso jaaka khansele e dirisa SMEGA go duela babereki ba bone ba ipelegeng. Ba ga itshwara ra leboga ka gore ile ngwaga o no hetao wa 2023 ka December government a tsa tshwetsa gore ya no ga se tshwele go duela ka di-check. Batho ba le bantsi mo governmenteng ra amogela ka di-check mme anong e be re nna hatsi ko komponing yone ya department e ne ntsiwa ke masegale ya SMEGA e be re ra akanya gore mme ano ka go ntse yana kana anong go lebile rona ba e leng gore re hile teseletswa gore re ka kgona gore re ire dithulaganyo tsa madi ga e be re ya thulaganyo ya gore yaanong batho ba ntse ba mogala ka di-check botlhe nka ba bua ka maina nka simolola ka ba ipelegeng le ba ba supplyang mo dikolong bo dijo gore yaanong ka gore check ga eo a kgone gore a irise SMEGA e nne sepatšhi sa gagwe ga o ka ke wa wina madi kana sepehela o sa tsenela kgaisano ga o ka ke wa wina madi kana sepehela o sa tsenela kgaisano bagolo ga go ntse go iraga ke tle go batho ba re go na le bo miracle mine ya ye ga go na miracle mine
fela jaaka dikhamphane tse dingwe di mekanekwane ke kgwetlho ya bangwe ba ba tsietsang setšhaba ka tiriso ya megala ya letheka ba BTC ba re bao ba ba dirisang smega ba nne podimatseba mme ba itlhokomele mo dilalomeng tse di utswelang batho madi gone mo maranyaneng. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Lekgotla la Kabodisa la Tawana le tla baditsha di ka tshwara 11,000 ka fa tlase ga lenaneo la ditlhabololo la 2023-2043 se go kaiwa fa se tla rarabolola seemo sa go letela ditsha lobaka lo loleele ga setšhaba. Mokwaledi lephata la Kabodisa Re Dothozo Tabengwa o boletse se mo phuthegong le babegedikgang e neng e tshwerwe kwa Maumbošeng. Maretha Kaisara wa bega. Re Tabengwa a re mo ditsheng di le 10,970 ditsha di le 3,872 di tla abiwa mo Maung ga mmogo le tse di fa gare ga motse fa di le 7,098 di solofetswe ko ntle ga motse wa Maung. Ditsha tse di ka tswa mo polene yone di 10,970 mme mo go tsone tse di le 3,872 ke tse di a gare ga motse ke tse e le gore ke di-infield go tshwara diphata tse di a gare ga motse. Jaanong maikalo a rona se se dirile gompieno gore re dule re ile ko diphateng tse re ile go bona gore ke dihe tse di teng tse e ka reng hela ga go twe ministera o sign letsatsi eno e be re ka go tsone ra go surveya gore diploto di nna teng. Seronga sa Blend Body le sehithwa ba simolotse go aba gompieno ba ba tlodisa tsa bonno mme ke supe gore ke taka ke tlhalosetsa setšhaba gore re tlabe re aba ditshetse mo kgaolong ya rona mo sebakeng se se kae re di kgaogantse ka malatsi le ka metsi mesologetso ke gore se tsotlhe tse re di beye mo kgweding ya Mmatšhe ga ya bokhutong re be re di heditse. Ke supe gore se se bakwa ke gone gore re a itse gore puso e ne ya re beela seelo sa gore re abedisa di le 100,000 mme mo bogompieno re le Tawana Land Board re na le palo ya ditsha tse ene gore tabe re di baya tse di kanang ka 3,427. Re Dothozo Tabengwa a re thulaganyo ya dipatlisiso tsa masimo e santse e tsweletse mo metseng ya Bothatogo le Bodibeng fa mo sehithwa e wetse mo masimong a le 179. Simo rone re gatetse pele la go le bonya re gatetse pele ka gore ga re bua jaana re na le masimo a re a segang ke bua jaana le gore masabe a re ba ko Tjanoga ba ko Makala Mabedi ba ko Bodibeng go a segwa masimo a ile gore batho re tere nne le one re ane le batswana mme go na le a mangwe a ile gore one setse re na le plan ga ba hetsa ba tsena mo go a mangwe a botshukumutšu a bo Makakung jalo go a go tsenela ko Boseronga re sega one masimo a one tota maikalo a re ba ke gore ga re bate peo epe ya gore ke kopelaga peo e re batang go e ba ke e leng gore re planne sengwe le sengwe be se ka nna sentle. Kabo ya ditsha di ka tshwara 3,427 e tla tswelela kgwedi eno mo kgaolong ya Bokone Bophirima. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Bomme ba botlhokwa fela thata mo kgolong ya itsholelo ka jalo go botlhokwa gore mafatshe a tle ka mananeo le go fa bomme ditlamelo tse di ka thusang go godisa dikgwebo tsa bone le go rotloetsa katlego ya one. Mookamedi wa Bank Gaborone o buile se kwa moletlong wa go ipelela letsatsi la mafatshefatshe la bomme o neng o tshwere mono Gaborone ka Labotlhano. Ke letleletse Somolakae ka pego. Letsatsi le ne le ipelelwa ka setlhogo se se rotloetsang go beeletsa mo go bomme e le tsela ya go tlisa katlego. Go nankotswe fa mme a ka kgona go nna le sengwe le sengwe sa se kgonang a dira mo gotlhe ka botswerere le matsetseleko ka ebile a na le bokgoni jwa go oketsa sepe se ba se tshwereng go nosetsa setšhaba mafatshe le itsholelo tsa mafatshe. The GDP of the country, whatever the hundreds of millions or billions, is actually able to go up by 2% in a contribution from women-led businesses. So you are doing a lot. You might not realize it. You might be employing 4 people, 5 people, but those people are taking care of how many people at home. But if you look at your impact beyond just the people that you have in the office, when you employ 10 people, how many people do they take care of when they're working? Like tax, we take care of our parents. Within the family, we have many members who don't work because right now we have this scourge where people are unemployed. Like the social burden on those of you who are running business and those who work has been going up over time. Yeah, no, for number BOTSWANA, we have a bit of a problem because most of our women are actually unemployed. So it's up to us as women who have the ability. That's why I really challenge about to grow those businesses. Today, I'm proud to say, empowering a woman, like my boss had already said,
gore mosadi ke thari ya setšhaba. Again, in another language we say watintim mfazi watintim bogod. Again, yes, so that is what today's theme is saying to me. But let's empower this woman. We know for sure she's going to pass the baton. This woman is going to pass the baton. And what do we have? The future is female. Tekatekano ya bong mo go kopeng dithuso tsa madi le go nna le sebaka sa go dira dilo tse di farologaneng di kailwe e santse e le kgwetlho mo bagobing ba bomme mme fela go na le tsholofelo ya gore seemo seo se fetoge. Let's recognize the critical role of women entrepreneurs in driving the African economy and Botswana economy specifically forward. Let's commit to breaking down the barriers we face and fostering an environment where our businesses can thrive. We are investing in the success of women entrepreneurs, but also in the prosperity of our communities and continent at large. Honestly, I dream for a day where we don't even have an International Women's Day anymore. Because by then, that means we will have achieved the inclusion and equal opportunity we've been fighting for all this long. Gareng ga khumagaditse borre bangwe le bone ba latlhela la bone tebang le methale mengwe ya go thusa mojimoreki go itse ka dikgwebo tsa bone. I always tell people that it's very important in how we use our time. We need to invest our time in the right things to ensure that we grow our respective businesses. So for example, if you're using the likes of LinkedIn, you are sure of connecting with people within the same market that you are operating in. You are sure of connecting with potential suppliers, and that's also a platform that you can actually use to communicate your products and services to different people. Go dira botsalano jwa kgwebo jo bo ntshang maduo ebile bo le mosola go kailwe bo le botlhokwa fela thata. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. wa itshwere di ba phegolane teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ke go segonkwe o eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsedi ka dumela ke go amogele mo maitseboeng a e leng gore maikutlo a go godimo. Hey, o itse gore ke go makgwakgwa maikutlo a go godimo sa bokabe ke go dumedisa gape ke re le Batswana go gae ke ba dumedisa ke re gompieno go monate ra itsho ke letsatsi le le gore ne re witness a Miss World, the 71st Miss World ra itsho e le gore re bone le gore le kgarejana la rona ra itsho la tsabakela ka go staging sele ga bua wa utlwa gore go fa go bua motho o botlhale ke gone mo go teng beauty with the brains. She has done as well o representile bontlhela thata le ha gone years a le mo top 4 mehela tata hela ba gaitsho. She has done so well. We must re tshwantse re mo hetlotla yotlhele gore wa e tlhoka gore le ha goroga re tsamere go mo amogela ka mo gotlhe mo rena le gone re tsela ile gore o na le khomo kana botsane kana pudi sengwe le sengwe le se rena le sone re go mo amogela re tshuko airport re mo hetlotloetswe yotlhele gore wa e tlhoka because o re tsamaetse o re fofetse. Go ntse jalo kgaitsedi ka re ne le tsa metshameko. Ntla ke go lebogesa moka maikutlo a kwa godimo e le ruri jaaka re sa tswa go bona Miss World le nna hela jalo ne ke mo emetse hela thata le se go tshomba gore re bone gore o dirile ka tseleng tsa me ke re she has done so well o dirile bontle le ruri a re tswele re ntse re mo photha le getla betso ka go rialo yo fano ke go segonkwe yo tla menga go enela dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight me ka go relotlhe ntle le go di apena go a re tsena mo go tswana re simolole ka kwa setlhoeng. Setlhopha sa Police 11 se fetetse kwa tikologong ya ditlhopha tsa bofelo tse di 16 mo kgaisanong ya Orange FA Cup ba sena go fenya sa 11 Angels ka dino tse 4 kgatlhanong go tse 2 morago ga thago ya di-penalty. Morago ga metsotso e le 10 a fera bongwe ditlhopha ka bobedi di ne di ngangana ka nno setlhopha morago gore di tlhabe ka tipampeng a re bone matlhasedi a motshameko o. Bonetse ta dira ka loto la molemo wa tshepeletsa kgwele ana ba batla ka dithogo motho ba ta inotsa a ba dira ba yalo o ithabila ka le rumompeng Quentin Mokoka o sidirile o ipolaile ka thipa e tshotse monagetso hapatsa go le motshwaradino dira gore nnengwe topa sa Police 11 le hela topa sa 11 Angels le botala bana ba le bararo mo no mongwe tswa mo go lone Fungai Muzila tshepeletsa kgwele ba ta dithogo ba ithabila ka thipa mpeng Police 11 ba sidirile 11 Angels e bua go morago a re bona se khupi Sasha, power behind the ball. Aba hapanya kgwele, aba dira gore go nna jalo. 4 Police 11, 2
11 Angels. I'm happy when games like this are televised and people can see what is happening, and maybe our officiating will improve going forward, because on the other day it will be somebody else. But going back to my team, I think we played very well. We were unfortunate, when we go to penalties, the team that always does well in the 90 minutes, in most cases they always lose. It was unfortunate for us, but we really played well, and we should have scored at least 4 goals in the second half, but it wasn't to be. Congratulations to Police 11. We had the first half where we had so many opportunities that we created. Unfortunately, we couldn't convert. 11 Angels is a team that has energy. I think second half they were all over us. We lost the battle in the midfield. We lost everything in terms of second ball, first ball. We lost our combination play. We lost our structure. Hence, you realize that second half they were now trying to play this long ball, and we resulted in playing like the way they wanted to play. Mo metshamekong e mengwe e ntse le ya Orange FA Cup setlhopha sa tsa botlhetsi iponetse phatlha ba sena go fenya sa Mogoditshane Fighters ka nnogo le fela. Fanico United le yone e notile Morupule Wanderers ka nnogo le fela. Kwa St Diamonds gone St Diamond e fapilwe ke Traffic ka dino tse 2-1. Jwaneng Galaxy go rasantse Holy Ghost ka dino tse 4 le fela. Taunya Strikers e latlhegetswe ka dino tse 5 go tse 2 morago ga thago ya di-penalty. Di ne di ngangane ka maleka a nno setlhopha. Mo go mongwe motshameko ka Zungula Young Fighters le yone e ragetswe ntle ba sana go latlhegelwa ka dinotle tse 2 go lefela kgatlhanong le Township Rollers. Fa re tswelela re tsena mo go tsa First Division, mothusamokatisi wa setlhopha sa UB Hawks Vincent Dlamini a re lenaneo la bone le le tsepameng la ikatiso le tla ba tswela mosola mo motshamekong wa bone le Police 11 ebile le tla ba thusa go dira sentle mo ligeng ya First Division ya Borwa. Dlamini o buile seo kwa ikatisong ya setlhopha jaaka ba ipaakanyetsa go amogela Presence 11 kwa lebaneng la SSG kwa ka Sontaga. Victoria Dikgang wa latela. UB Hawks ba mo nakong eno ba le mo maemong a borataro mo lokong ka ditla tse di lesomele bofera bongwe ba tsena mo motshamekong o ka diphenyo tse 2 tse ba di bone mo motshamekong wa Orange FA Cup Lower League. Hawks ba fentse notone ka dino tse 6 go tse 5 mo thagong ya di-penalty pele ba fenya Mochudi Center Chiefs ka dino tse 2 go ile nngwe mo motshamekong wa bofelo wa league. Dlamini o supile fa go tlase ke gonne bonolo go fenya Presence 11 ka ile setlhopha se se mashetla mme ebile ba ntse ba se ipaakanyetsa go simolola ka la bobedi. O tsweletse re batla go bana le batshameki ba bone ba babedi ba ntseng ba segetse go thoko ka dikarata e le motshameka pele ka go se senye le motshameka gare ka Giso Mokaila. Le fa go ntse jalo Dlamini o tlhalositse fa bana le kgobalo e le nngwe ya motshwara dino le fika ngwako. We have seen them play their cup game. We went and watched them up. They are a very stable team. And if you look at it, the first round we played them up, we played to all draw. And you could tell they know what they're doing and they play with the experienced players. In this preparation, we want to use probably speed. We want to capitalize in speed or high tempo game because I know they would break if we keep up our tempo. So the whole week today is to focus on raising up our tempo and see whether they can match that. Le fa ba o etse ke sero sa go kgapelwa ntle mo kgaisano ya Orange FA Cup ka tatlhagelo ya dino tse 5 go ile nngwe kgatlhanong le Gaborone United, Presence 11 ba na le phenyo ya dino tse 3 go lefela kgatlhanong le Yuri Black Forest mo motshamekong wa bone wa league. Maduo a ba beile mo maemong a bosupa ka dintlha di le 17. Fela motshameko wa bone le UB Hawks o tla bo le botlhokwa ka fa ba ka o fenya ba ka ipona ba le mo maemong a botoka mo lokong. Batshameki ba rona botlhe ba teng botlhe kontle ga ba le bararo go na le goalkeeper mo injury le defending midfielder o mongwe a rona o mo injury, so re na le batshameki ba ka nna bararo ba mo dikgobalong mme la go ntse ga mo paakanyo ya rona e tsamaile sentle thata. Tota seo se ne re se lebile thata ke transition from defense to attack, attack to defense. Re lebile gore team e ra go tshameka le yone e tshameka direct football. Motshameko o tla bongile one fela ka Sontaga o tla bo tshamekela kwa lebaleng la SSG mo tshokologong. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone.
Setlhopha sa karate se tsweletse ka go dira bontle kwa dikgaisanong tsa African Games kwa Ghana jaaka se letse se gapetse lefatshe leno seetsele sa bobedi. Setlhopha sa kata se se neng se agilwe ka batshameki ba le bararo ba monogae e leng Lesogo Masimula le Thabo Sekanola Mantle le Buru ba gapile bronze mo kgaisanong ya kata. Le fa go ntse jalo Masimula o reteletswe ke go fetela kwa sekamakgolakganyeng a karolo ya 55 kg ya komiti. Kaonsala le ene ga a kgona go iponela phatlha kwa sekamakgolakganyeng a kata ya bokete jwa 67 kg. Gompieno setlhopha sa bomme sa komiti se feditse mo maemong a botlhano. The team is doing very well. We have 2 medals so far, and Totahela, we had a target there. We should at least try to bring 2 medals, and so far we have 2 medals. The team is really in good spirits, and they're looking forward to the final event, the final day of the tournament, which is today. And BOTSWANA go high. Thank you so much for the support, and the team is giving their best. Setlhopha sa Troopers se tsweletse ka go dira bokwa mo leking ya Botswana Basketball Association ya borre jaaka baletsi ba kwadisitse tota tatlhegelo ya bone ya paka eno ba fengwa ke bosetla bosheng tota ke bosetla bosheng Platinum Warriors ka dintlha di le 81 go di le 77 mono ga borone a rutlwe kagiso molelekwa. Warriors ba sala ba simolola go tsaya taola motshameko fela ditoga mo kotareng ya ntlha ba e fenya ka 18-13. Kotara ya bobedi ga bo go sena pharologanyo epe, Warriors ba e phamola ka 32-29. Setlhopha sa William Nyangu sa leka go ituela mo kotareng ya boraro fela maiteko a bone a ba sa lekana, Warriors ba e gapa ka 60-55. Kotara ya bofelo Troopers ba tabalomile mo lomatase ba tsaya ketapele go fita motshameko o sa disekonte pelo ya bokhutong mme fela ga supa fa letsatsi le ne le thabetse Warriors ba e fenya go fetoga bafenyi ka 81-77 e le phenya ya bone ya bobedi mme ba latlhagetswe gabedi. I think the boys on the work, but it's never like you don't say you want until the game is done. So they were reluctant, and even our defense, they were not defending. They were playing the first quarter. So that we work on it and give them the morale, tell them they are here with the big guys. So they have to know. I think in the end, we started slow, and then obviously they took the lead, and we were trailing the whole game. In the fourth quarter, we got the lead, but I think by that time, our guys were a bit tired now. It was very difficult to chase the lead. And when you chase the lead, it's very easy for you to get tired, and things what happens. We sort of ran out of time in the last minutes of the fourth quarter. Mo motshamekong o mongwe e le wa ligi ya bomme Division 1, Dolphins e gatise phenya ya boraro ka go fenya Elite Ladies ka dintlha di le 50 kgatlhanong go di le 45. Kagiso Morelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mme ka gore ya lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopane kgante jana ka nako a bofera bongwe jaaka tla be re go dinela ka puo ya Seesemane e be re bua re gape re go fa le tekodiso ya gone gore Miss World o tsamaile ka tsela e ntseng jang mme ke dumela gore bontsi ba rona re setse re itse gone gore o tsamaile ka tsela e ntseng jang re lebogise Lesogo Chombo go bo a re tsamaitse a re fofetse a re diretse bontle hela thata mme ke retlhe a re tswele re ntse re mo rotloetse re mo hetloetso yetlhe ya e tlhokang ke gone gore #Lesogo Chombo to the world #Lesogo la rona #Lesogo la Batswana ka ba marutlhe ke itumetse ke dumela gore le yana o itumetse kwa gae mme ka seno se ba ka tla ke di busetse go o lebile sa moka a re nele dintlhakgolo tsa la gompieno o lebile tla ke gore bogekgaitsere ke re kopane kgantele kana ko ya bohera bongwe jaaka re tla bo re dirano tsa re kopane kgantele ka ba marure so a re pele re di khutlisa re gakolletseneng di tlhomile kwa setlhoeng Mabontle wa Botswana Lesego Choba felela mo legatong la Mabontle ba le bane mo makgaolakganyeng a kgaisano ya Miss World. Baithuti ba ba amegang mo kganyeng ya go utswa dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa lekwalo la botlhano ngogola ba segelwa ga thoko mo go ikadisetseng ditlhatlhobo tsotlhe tsa Botswana Examinations Council. Setlhopha sa Troopers se sa dire sentle mo lekeng ya Botswana Basketball Association ya borre jaaka baletse ba kwadisitse tatlhegelo ya bone ya paka eno. Re di ba khutlwe teng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme re ntse re a tswelela ba tepolwa pi ba latela.
Dumelang bagetso nka mogeleng ka seemo sa loapi seriwa ke litea wa tšikgomo mme fa re lebela sontsha sa loapi mo itsebeng ano se re sebetsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo setsong la ka moso gona se re go thibile ka bontlhabong a lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula ya diphefo le digadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nghabe gantsi borwa botlhaba kgatleng le kweneng mo maphakeleng gone go tla ikutlwa tsa go le bothitho mo kgaolong ya bokone botlhaba ka 12 ko Francis Town fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se gore be go le mogote ka 20 go ya go 24 fa re lebela mo tshokolong gona se go ikutlwa tsa go le mogote o feteletseng mo kgaolong ya Kgalagadi ka 30 le bofera bong go ya go 40 fo mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gona se gore be go le mogote thata ka 36 go ya go 32 le bofera bobedi fa re lebela ditoropo dingwe mo borwa ba Aforika gona se re go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ga mmogo le kwa Manzini ka 32 ko Manzini 22 ko Port Elizabeth fa ko Maseru gona se re go apogile ka 30 anta re se pula ka 25 fa ko Beira Harare Lusaka gona se pula diphefo di gadima ka 20 le fera bonko Lusaka 22 ko Harare fa ko Beira gona se 32 Dalo sa re se pula ka 34 le bone di gadima ka 26 ke sone se se masalo a phine go tshwaretse go le ka lo borok Project ya the Panama Tango Silos project. It's a collaboration effort between SETSWANA